which are there in gynecology. So in gynecology, in short, we can tell gynecology is the study of female reproductive system. దాంట్లో యూట్రస్ గురించి, ఓవరీస్ గురించి, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ గురించి, సర్విక్స్ గురించి, వెజైనా గురించి అండ్ బ్రెస్ట్ గురించి మనం చదువుకుంటాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ ద గైనకాలజిస్ట్ టేక్ కేర్ అంటే ఫిమేల్స్ కి ఎలాంటి డిసీజెస్ రాకుండా, అంటే యాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఎర్లియర్, ప్రతి ఒక్క డాక్టరు ప్రివెన్షన్ చూస్తారు, డయాగ్నోస్ చేస్తారు, ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. సో ఈ గైనకాలజిస్ట్ కూడా డిసీజెస్ రాకుండా ఫోకస్ చేసి ఏమన్నా డిజార్డర్స్ ఉంటే రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ లో మనకి ఎలాంటి డిజార్డర్స్ ఉన్నా కూడా సో వాళ్ళని రెక్టిఫై చేస్తూ డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ చేస్తుంటారు. So what are the common conditions which we get in the female? So elanti disorders vastayante female reproductive health system lo hormonal disorders untadi, ante hormones imbalance of hormones untadi, like the menstrual cycle disorders untadi, kontamandiki too early ga vastundadi, kontamandiki delayed menstrual cycle vastundadi, or pelvic inflammatory disease. So pelvic lo disease vastadi, endometriosis or uterine fibroids or STD అంటారు షార్ట్కట్ లో, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అంటే వితౌట్ యూజింగ్ కాంట్రసెప్టివ్స్ ఎవరైనా డిజీజ్ STD ఉన్న పర్సన్ కానీ సెక్షువల్ గా ఇంటర్ కోర్స్ కానీ జరిగితే దెన్ దే విల్ బి గెటింగ్ దిస్ డిజీజ్ STD. సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే పిల్లలు పుట్టకుండా ఉంటారు వాళ్ళు. సో అలాంటి గైనకాలజికల్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. I told you earlier, ప్రతి ఆర్గాన్ లో క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది. సేమ్ సో గైనకాలజికల్ క్యాన్సర్స్ కానీ, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కానీ, సర్వికల్ క్యాన్సర్ కానీ వస్తాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ కండిషన్స్. మీన్స్ మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్, హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ విల్ బి దేర్, ఆర్ యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ విల్ బి దేర్, STD ఆర్ గైనకాలజికల్ క్యాన్సర్స్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, సర్వికల్ క్యాన్సర్, ఇలాంటి రకరకాల డిసీజెస్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఈ డిజీజెస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్, అంటే ల్యాబ్ టెస్ట్లు కానీ, లేకపోతే పెల్విక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ అల్ట్రాసౌండ్. చాలా సార్లు వినంటాం అల్ట్రాసౌండ్, ల్యాబ్ టెస్ట్, బయాప్సీ. I told you earlier, biopsy means they take a little bit of that organ or the tissue and then they send it for the test. And కొన్ని డిసీజెస్ కి అయితే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కానీ వాటికైతే దే గో ఫర్ ద పాప్ స్మియర్ టెస్ట్ ఆర్ ట్రాన్స్విజైనల్ అల్ట్రాసౌండ్ అంటారు. ఈ రెండు టెస్ట్లు, అంటే ఇలాంటి టెస్ట్ల వల్ల ఐ రిపీట్, సో వీ హ్యావ్ బయాప్సీ కానీ, ట్రాన్స్విజైనల్ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ, ఆర్ ల్యాబ్ టెస్ట్లు కానీ, వీటన్నిటి టెస్ట్ల వల్ల డయాగ్నోస్ చేస్తారు. అండ్ సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా the female will be consulting or getting herself diagnosed by a gynecologist. So when we take the reproductive system disorders, దీన్ని షార్ట్కట్ లో PCOS అంటారు, polycystic ovary syndrome. It is called as polycystic ovary syndrome. So whenever there is hormonal disorder in women, సో ఓవరీస్ చుట్టూ సిస్ట్ వస్తుంది. ఐ షేర్ ద ఇమేజెస్ అగైన్ లేటర్. మీకు వీడియోస్ షేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ డిసీజెస్ ఎలా వస్తాయి, ఇవి ఫ్రమ్ 1% to 1% ఎలా కంటేజియస్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఐ విల్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ద వీడియోస్. సో ఎప్పుడైతే ఓవరీస్ చుట్టూ సిస్ట్ ఫామ్ అవుతుందో దెన్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్. మీన్స్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ విల్ నాట్ బి రెగ్యులర్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ irregular menstrual cycles ఉంటాయో they have a lot of pain or they have a lot of discomfort. So ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు they should consult a gynecologist. సో ఈ ఓవరీస్ చుట్టూ సిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సిస్ట్ మీన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ just like a liquid. I mean all the tissues which are growing more in number, they are not cancerous tissues. కొన్ని నాన్ క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ కూడా గ్రో అవుతుంటాయి. అంటే ఈ సిస్ట్ అనేది సాలిడ్ గా ఉండదు, లిక్విడ్ గా ఉండదు, సెమీ సాలిడ్ మీన్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సాలిడ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అనమాట. ఇది ఓవరీస్ చుట్టూ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల
వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అవుతుంది, లేకపోతే ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అవుతుంది. ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అంటే వాళ్ళ బేబీస్కి డెలివర్ చేయడానికి ఫర్టైల్గా ఉండరు అనమాట. నెక్స్ట్ ఎండోమెట్రియోసిస్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ద టిష్యూ లైనింగ్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ గ్రోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, లీడింగ్ టు పెల్విక్ పెయిన్. సో మనకి చాలా ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వస్తుంది. ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎక్సెసివ్ పెయిన్ కమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇర్రెగ్యులర్ menstrual cycle or because of the fertility issues. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటారు. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ యూటరిన్ ఫైబ్రాయిడ్స్. యూటరిన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే ఈ యూట్రస్ చుట్టూ గ్రోత్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఆ గ్రోత్ అన్ని క్యాన్సరస్ డిజీజ్ కి లీడ్ చేస్తుందని కాదు, కొన్ని క్యాన్సరస్ డిజీజ్ కి లీడ్ చేస్తుంది, కొన్ని క్యాన్సరస్ డిజీజెస్ కి లీడ్ చేయదు. సో ఎప్పుడైతే యూట్రస్ చుట్టూ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉందో హెవీ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది. అంటే యూజువల్లీ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్, ఐ మీన్ డ్యూరింగ్ దోస్ డేస్ దే హ్యావ్ బ్లీడింగ్, ఆల్ ద బ్యాడ్ బ్లడ్ కమ్స్ అవుట్. సో ఈ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది, అంటే రావాల్సిన క్వాంటిటీ కంటే ఎక్కువ అవుట్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది. Due to the pelvic pressure, they have pain over there. And then also they have to consult a gynecologist. ఇంకొక డిజీజ్ ఉంది, దాన్ని పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ అంటారు. ఇన్ షార్ట్ కట్ లో పిఐడి అంటారు, పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్. సో పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీన్స్ So pelvic inflammatory means this happens because of the increase of the tissues over there. అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ ఎస్టిడి వల్ల, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ వల్ల కానీ అక్కడ అదంతా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ ద ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుందో ఈ ఎస్టిడి, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్, బ్యాక్టీరియా అంతా అక్కడ అక్యూములేట్ అయిపోయి పేరుకుపోయి చాలా ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వస్తుంది. అండ్ దీనివల్ల కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది. అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే బ్యారన్ లేడీస్ అంటారు, అంటే గుడ్రాలు, వాళ్ళ పిల్లలకి జన్మని ఇవ్వలేరు అంటారు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ వల్ల కానీ, లేకపోతే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ వల్ల కానీ, ఎండోమెట్రియోసిస్ వల్ల కానీ, యూట్రిన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల కానీ వస్తుంటది అనమాట. నెక్స్ట్ పాలిసిస్టిక్ బ్రెస్ట్ డిజీజ్. బ్రెస్ట్ ఐ టోల్డ్ యు ఎర్లియర్ జైన్. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఒక బ్రెస్ట్ కూడా తీసేస్తుంటారు. ఎప్పుడు మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం? బ్రెస్ట్ లో నుంచి బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, బ్రెస్ట్ దగ్గర కానీ లంప్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అంటే ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే అసలు బ్రెస్ట్ దగ్గర ఏం డిజీజ్ వచ్చింది అని డయాగ్నోస్ చేస్తారు. సో మల్టిపుల్ సిస్ విల్ బి దేర్, ఇన్ ద బ్రెస్ట్ టిష్యూ. సో ఈ సిస్ట్ వల్ల అంటే సెమీ లిక్విడ్ ఫామ్ అక్కడంతా బ్రెస్ట్ లో ఉండడం వల్ల, అంటే కొంచెం లంప్స్ వచ్చినట్టు కానీ, గంటలు కట్టినట్టు కానీ, కొంచెం డిజార్డర్లీ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి బ్రెస్ట్ లో ఏమవుతుంది అంటే పెయిన్ వస్తుంటది. కంటిన్యూస్ పెయిన్ విల్ బి దేర్, కన్సిస్టెంట్ పెయిన్ విల్ బి దేర్, చాలా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో then it may lead to polycystic breast disease. The next one is premenstrual syndrome. In short, it is called as PMS, premenstrual syndrome. So we have emotional symptoms and physical symptoms కానీ, emotional symptoms కానీ. There will be many changes during the time of menstruation. జైన్. సో అంటే మెన్స్ట్రుయేషన్ జరిగినప్పుడు చాలా ఇరిటేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఆ డేస్ లో చాలా మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ బ్రెస్ట్ చాలా టెండర్ గా అయిపోతుంది, టెండర్ అంటే సున్నితంగా అయిపోతుంది. అండ్ దే విల్ బి ఆల్ దిస్ చేంజెస్ అనమాట. సో whenever all these changes comes means menstrual cycle జరిగేటప్పుడు whenever there is any discomfort or whenever there is excessive bleeding, all these things అన్నప్పుడు వాళ్ళకి చాలా మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సేమ్. అండ్ దెన్ ఈ మూడ్ స్వింగ్స్ వల్ల దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ మైండ్ సెట్. అంటే ఫిజికల్ గా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, ఎమోషనల్ గా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ అంటారు. అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఐ టోల్డ్ యు ఎర్లియర్. సో ఎప్పుడైతే విమెన్ ప్రెగ్నెన్సీ పొందలేకపోతారో, ప్రెగ్నెంట్
ఎందువల్ల ప్రెగ్నెంట్ కాలేకపోతారు అనేది ఐడెంటిఫై చేసేది ఎవరంటే గైనకాలజిస్ట్. సో ఆన్ ది హోల్, ఇన్ షార్ట్, గైనకాలజిస్ట్ ఎవరంటే ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి స్టడీ చేసి దానికి ఏమన్నా డిజార్డర్స్ ఉంటే డయాగ్నోస్ చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటారు అనమాట. సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ద ఇన్ఎబిలిటీ టు కన్సీవ్. వాళ్ళు కన్సీవ్ చేయలేరు, అంటే ప్రెగ్నెంట్ కాలేరు. ఎందుకు కాలేరు? వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుంది. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఉంటుంది, ఆర్ ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఇందాక చూపించాను, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ 2 ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు ద స్పర్మ్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానీ వీళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ కాలేరనమాట. సో అలా ప్రెగ్నెంట్ కాలేనప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతారు. సో గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఫ్రీక్వెంట్ గా, అంటే వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ నెసెసిటీ, ద ఫిమేల్ విల్ బి విజిటింగ్ ద గైనకాలజిస్ట్. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కానీ, ఒక ప్రివెన్షన్ కానీ, అలాంటప్పుడు మాత్రమే గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి లేడీస్ వెళ్తారనమాట. నెక్స్ట్, సో ఈ గైనకాలజీలో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ఇంకొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి. ఒవేరియన్ క్యాన్సర్. సో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే ఓవరీస్ దగ్గర ఆరిజినేట్ అయ్యే క్యాన్సర్ ని ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటారు. సో ఓవరీస్ దగ్గర ఈ క్యాన్సర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, దాన్ని ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటారు. సో దిస్ క్యాన్సర్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ డేంజరస్. సో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వల్ల, అంటే ఈ బ్లోటింగ్ వల్ల, అంటే ఉబ్బడం వల్ల కానీ, అంటే వాపు వల్ల కానీ చాలా పెయిన్ వస్తుంటది. పెల్విక్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంటది, ఆర్ బోవెల్ హ్యాబిట్స్ మారుతుంటది. అంటే మోషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఇర్రెగ్యులర్ గా మోషన్స్కి వెళ్తుంటారు. సో ఇలాంటి ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే బ్లోటింగ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే స్వెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు కానీ, అబ్డామిన్ దగ్గర, స్టమక్ దగ్గర, ఆర్ పెల్విక్ దగ్గర పెయిన్ ఉన్నప్పుడు కానీ, then it might be ovarian cancer. అలాగే there is one more cancer called as cervical cancer. So ఈ cervical cancer and the word itself we have the clue అన్నమాట. cervix దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యే క్యాన్సర్ ని cervical cancer అంటారు. సో ఈ cervical cancer దేని వల్ల వస్తుందంటే, ఈ సర్విక్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నా కానీ వాటి వల్ల ఈ సర్వికల్ క్యాన్సర్ కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ క్యాన్ బి డిటెక్టెడ్ త్రూ ప్యాప్ స్మియర్స్ అనే టెస్ట్ వల్ల కానీ, ఆర్ హెచ్పివి టెస్టింగ్ వల్ల దే కెన్ ఐడెంటిఫై. సో దీస్ ఆర్ ద 2 cancers which can be identified. Now we have one more cancer, that is vulvar cancer. సో ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ దగ్గర, అంటే ఎస్పెషల్లీ నియర్ ద లాబియా కానీ, క్లిటోరస్ కానీ, వెజైనల్ ఓపెనింగ్ అంటే వెజైనా ఓపెన్ అయ్యే దగ్గర కానీ, క్లిటోరస్ అంటే మనకి వెజైనా పైన ఉంటుంది, దాని దగ్గర కానీ ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా, సో దిస్ ఆల్సో లీడ్స్ టు క్యాన్సర్ అనమాట. దాన్నే వల్వర్ క్యాన్సర్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వి కమ్ అక్రాస్. సో ఇలాంటి ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ లో ఎలాంటి డిజీజ్ వచ్చినా, సో వాట్ ఆర్ ద టెస్ట్ విచ్ ఆర్ కండక్టెడ్? ఎలాంటి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేస్తారంటే అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తారు. అల్ట్రాసౌండ్ టెస్ట్ యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ ఇట్ సెవెరల్ టైమ్స్, పెల్విక్ అల్ట్రాసౌండ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పెల్విక్ అల్ట్రాసౌండ్ దే విల్ బి సెండింగ్ ద సౌండ్ వేవ్స్. అంటే పెల్విక్ ఆర్గాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అవి ప్రాపర్ కండిషన్ లో ఉన్నాయా, ప్రాపర్ షేప్ లో ఉన్నాయా లేదా, ఆర్ ఫైబ్రాయిడ్స్ దగ్గర ఏమైనా డిజార్డర్ ఉందా, ఓవరీస్ దగ్గర ఏమైనా సిస్ట్ ఉందా, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ పెల్విక్ అల్ట్రాసౌండ్ టెస్ట్ ని కండక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ we have one more test called as hysteroscopy test. సో ఈ hysteroscopy test అంటే a thin lighted tube is inserted into the uterus. ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాంటిది, a small thin tube. అంటే మనకి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక కెమెరా లాంటిది పంపిస్తుంటారు, యూ మైట్ అబ్జర్వ్డ్, థ్రోట్ లోకి. అలాగే ఈ హిస్టరోస్కోపీ అంటే దే సెండ్ ఎ థిన్ లైటెడ్ ట్యూబ్ ఇంటు ది యూటరస్. Why do they send this? To examine the uterine lining. ఈ యూటరస్ చుట్టూ లైనింగ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, ఆర్ ఇస్ దర్ ఎనీ స్వెల్లింగ్, ఆర్ ఇస్ దర్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, ఆర్ ఇస్ దర్ ఎనీ టిష్యూ గ్రోత్, ఇలాంటివన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ టెస్ట్ ని కండక్ట్ చేస్తారు. వాట్ ఇస్ ద టెస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ హిస్టరోస్కోపీ టెస్ట్. సో
This is also helpful for the gynecologist to diagnose. Then we have hormone level testing. In the word itself, it is there. Most of the words మనకి ఆ డెఫినిషన్ లో కానీ ఆ అబ్రివేషన్ లో కానీ మనకి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. హార్మోన్ లెవెల్ టెస్టింగ్. సో ఈ హార్మోన్ లెవెల్ టెస్టింగ్, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ హార్మోన్ లెవెల్ టెస్టింగ్ ఈస్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఆర్ డన్ టు మెజర్ హార్మోన్ లెవెల్స్. సో మన బ్లడ్ లో హార్మోన్ లెవెల్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, జీన్ అలాగే ఈస్ట్రోజెన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా. సో ఇవి కానీ if they are in abnormal rate or if they are less than the things which they should be, imbalance ఉన్నప్పుడు అప్పుడు fertility issues arise అవుతాయి. అంటే the women will not be able to conceive or the women will not be able to become pregnant if at all hormone level is not up to the mark. అంటే హార్మోన్ లెవెల్ ఉండాల్సినంతగా లేకపోతే కూడా then there will be disorders. Yeah. Next, let us see the endometrial biopsy. Biopsy అంటే మీకు earlier I clearly intimated you. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే endometrial biopsy అంటే small sample will be collected from the uterine lining. ఈ యూట్రస్ దగ్గర ఉన్న లైనింగ్ నుంచి ఒక చిన్న శాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని పంపిస్తారు, టెస్ట్ కి పంపిస్తారు. ఏం టెస్ట్ కి? బయాప్సీ టెస్ట్ కి. వై డి దే సెండ్ ఫర్ ది బయాప్సీ? ఎందుకు అసలు అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా, ఆర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇంప్రాపర్ గా ఎందుకు జరుగుతుంది, ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ ఎందుకు అవుతుంది, ఎక్సెసివ్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే పెయిన్ ఎక్కువ వచ్చినా కానీ, బ్లీడింగ్ ఎక్కువ వచ్చినా కానీ, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ డిజార్డర్లీగా జరిగినప్పుడు కానీ, ఆర్ ఎనీ ప్లేస్ స్వెల్లింగ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇలాంటి వాటికి they collect a small sample of that tissue and send it for the lab to get it tested. ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తారంటే ఏమన్నా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఎస్టిడి, ఐ టోల్డ్ యు దిస్. ఎస్టిడి అంటే మామూలుగా మనకి ఇది సబ్స్క్రైబర్స్ ట్రంక్ డైలింగ్, మన ఎస్టిడి బూతులు కాదు. ఇక్కడ ఎస్టిడి అంటే మెడికల్ టర్మ్స్ లో సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి డిజీజెస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి, దాన్ని సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ అంటారు. సో గనేరియా కానీ, సిఫిలిస్ కానీ, క్లమేడియా కానీ, సో ఇలాంటివన్నీ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు ద అదర్ పర్సన్ దే ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయడానికి దే ప్రిఫర్ కాంట్రసెప్టివ్స్. అండ్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్కి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి? they have to consult, means female should consult a gynecologist. సో ఈ గైనకాలజిస్ట్ ఏంటంటే అసలు ఎస్టిడి ఎందుకు వచ్చింది, అది ఎంత ఎక్స్టెంట్ లో ఉంది అంటే స్టార్టింగ్ లో ఉందా లేకపోతే చాలా క్రానిక్ తయారైందా, సో దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఆయింట్మెంట్స్ ఇవ్వాలా, డ్రగ్స్ ఇవ్వాలా, ఆర్ షుడ్ వి గో ఫర్ మచ్ మోర్ థెరపిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ లాప్రోస్కోపీ. ఈ వర్డ్ కూడా మీరు చాలా సార్లు వినుంటారు, లాప్రోస్కోపీ. సో ఒక చిన్న కెమెరాని, స్మాల్ కెమెరా ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద అబ్డామిన్. ఎ వెరీ స్మాల్ కెమెరా ఈస్ సెంట్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డామిన్. ఎందుకు అబ్డామిన్ లో పంపిస్తారంటే సో whether there is any pelvic disorder or ovaries దగ్గర ఏమైనా సిస్ట్ ఉందా, ఆర్ ఎండోమెట్రియాసిస్ చేయడానికి కానీ, ఈ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడానికి, అంటే కండిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, కండిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ ఎలా ఉంది, కండిషన్ ఆఫ్ ద టిష్యూ ఎలా ఉంది, టు ఐడెంటిఫై ఇట్ దే సెండ్ ఎ స్మాల్ థిన్ కెమెరా ఇన్సైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాప్రోస్కోపీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యామోగ్రామ్. సో మ్యామోగ్రామ్ ని దేంతో కండక్ట్ చేస్తారంటే మ్యామోగ్రఫీ అంటారు. మ్యామోగ్రఫీ అంటే ఇట్స్ స్పెషల్ ఎక్స్రే. ఈ ఎక్స్రే దేనికి తెస్తుంది అంటే ఓన్లీ టు స్క్రీన్ ద బ్రెస్ట్. బ్రెస్ట్ ని స్క్రీనింగ్ చేయడానికి, బ్రెస్ట్ ని ఎక్స్రే తీసి దాని బ్రెస్ట్ కండిషన్ ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి మ్యామోగ్రఫీ వాడతారు. అంటే ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యూ, కొన్నిసార్లు బ్రెస్ట్ ఏంటంటే చాలా టెండర్ గా ఉంటది. ఏ టైంలో? మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ టైంలో. టెండర్ అంటే ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు నో దట్, చాలా సాఫ్ట్ గా అలా ఉంటది అనమాట. అండ్ సో sometimes there will be lumps, చిన్న చిన్న గడ్డలు ఉంటాయి, or sometimes there will be bleeding, or sometimes there will be rashes
నేను ఎర్లియర్ చెప్పాను, ర్యాషెస్ అంటే ఒక పింక్ ప్యాచెస్ లాగా ఉంటాయి. ఇలాంటి ప్యాచెస్ కానీ అలాంటివి కనపడినప్పుడు బ్రెస్ట్ మీద, దెన్ ద డాక్టర్స్ అంటే గైనకాలజిస్ట్ ఏ టెస్ట్ కి పంపిస్తారంటే మ్యామోగ్రఫీ పంపిస్తారు. దాన్ని మ్యామోగ్రామ్ అంటారు. మ్యామోగ్రామ్ మీన్స్ స్పెషలైజ్డ్ ఎక్స్రే especially to screen the breast. Next, we have genetic carrier screening. అంటే జెనెటికల్లీ కొన్ని మనకి డిసీజెస్ వస్తుంటాయి. అంటే ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్. అంటే మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ దగ్గర నుంచి ఫాదర్ దగ్గరికి, మన ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మనకి అలా డిసీజెస్ కొన్ని జెనెటికల్ గా వస్తుంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి షుగర్ ఉంది అంటే, డయాబెటీస్ ఉంది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా అడుగుతారు అది మీకు హెరిడిటరీ అని. అలాగే కొంతమందికి హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది, బాల్ హెడెడ్ పర్సన్స్ ఉంటారు, మీకు హెరిడిటరీ అంటారు. ఒబేసిటీ ఉంటుంది, చాలా లావుగుంటారు, అది హెరిడిటరీ అంటారు. సో ఇలాంటి జెనెటిక్ క్యారియర్ స్క్రీనింగ్ అంటే మనకి మన తాత ముత్తాతల నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా, లేకపోతే డిసీజెస్ వస్తున్నాయా, ఇలాంటి జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి దే కండక్ట్ దిస్ టెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్? జెనెటిక్ క్యారియర్ స్క్రీనింగ్. So it is performed to determine if the individuals are having any genetic mutations which are carried from one generation to the other generation. Next, semen analysis. What's meant by semen analysis? So you can see the sperm will be in the semen. అంటే మేల్ స్పర్మ్ సీమెన్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ స్పర్మ్ సీమెన్ లో ఉన్నప్పుడు ద సీమెన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్పర్మ్ ఆల్సో. సో దే టెస్ట్ వెదర్ this test is performed to check whether male fertility అంటే స్పర్మ్ క్వాంటిటీ కానీ క్వాలిటీ కానీ ఆ స్పర్మ్ అంటే రిక్వైర్డ్ స్పీడ్ లో మూవ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇవన్నీ టెస్ట్ చేయడానికి. అంటే ఆ స్పర్మ్ యొక్క అంటే when we talk about its quantity అంటే certain quantity ఉంటేనే then the women will be able to give birth to the young ones. సో ఈ స్పర్మ్ క్వాంటిటీని కానీ స్పర్మ్ క్వాలిటీని కానీ, సో ఇవన్నీ ఐ థింక్ వీ మైట్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఇన్ వన్ మూవీ, మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ పోలిషెట్టి అనే మూవీ చూస్తుంటారు. దాంట్లో కూడా ద హీరోయిన్ విల్ బి గివింగ్ అట్మోస్ట్ కేర్ టు ద హీరో. సో క్యాన్సర్ ఉంటుంది. So whenever there is any cancerous tissue, then they remove it by doing a surgery. That is called as surgical removal అంటారు. దాన్ని we call it as vulvectomy. Then vaginoplasty. This is very very important, especially మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే we are dealing with the doctors from US. యుఎస్ లో అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువ మంది లేడీస్ దేనికి ప్రిఫర్ చేస్తారంటే, సో దే గో ఫర్ వెజైనోప్లాస్టీ. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే చెప్పాను మీకు. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే మన బాడీలో కొన్ని ఆర్గన్స్ ని ప్రాపర్ షేప్ లో కానీ ప్రాపర్ ఐ మీన్ కలర్ ఇవ్వడానికి కానీ వాటికి సర్జరీ చేస్తారు. దాన్ని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటారు. కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటే నెక్ పైన చేసే సర్జరీ. అంటే రామ్ చరణ్ కానీ లేకపోతే అల్లు అర్జున్ కానీ ఇలాంటి హీరోస్ అందరూ కాస్మెటిక్ సర్జరీ ఫ్రీక్వెంట్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు, అంటే వాళ్ళ గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయడానికి. ఇది మనం మాట్లాడేది వెజైనోప్లాస్టీ. వెజైనోప్లాస్టీ అంటే వెజైనా లూజ్ అయిపోతుంది కొంత సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత, అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత ఫిమేల్స్ కి ద వెజైనా బికమ్స్ లూజ్ అనమాట. అప్పుడు దే గో ఫర్ దిస్ వెజైనోప్లాస్టీ. వెజైనోప్లాస్టీ అంటే ఒక సర్జరీ చేసి దే టైటన్ ద వెజైనా. సో ఇది కూడా కాస్మెటిక్ పర్పస్ వాళ్ళు చేస్తారు. అంటే సో దే టు హ్యావ్ sexual satisfaction during the intercourse. Most of the people they prefer to go for this vaginoplasty. ఈ వెజైనోప్లాస్టీ ఎవరు చేస్తారు? గైనకాలజిస్ట్ చేస్తారు. And next we have, yeah, these are the things which we have in gynecology. So gynecology ante in short
సో ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది. ఈ ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ డిజార్డర్స్ కానీ వస్తే దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏమేమి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టులు కండక్ట్ చేయాలి అనేది డీల్ చేసేది గైనకాలజీ. నౌ కమింగ్ టు ద ఆబ్స్టెరిక్స్. సో ఆబ్స్టెరిక్స్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ, అంటే ఫిమేల్స్ వెన్ దే కన్సీవ్, అంటే అసలు ఫిమేల్ కి కన్సీవ్ అవ్వడానికి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ అవుతాం? గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవుతాం. వన్స్ ఫిమేల్ కన్సీవ్స్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ అయింది అని తెలుసుకున్న తర్వాత దెన్ వి షుడ్ కన్సల్ట్ అండ్ ఆబ్స్టెరిషియన్. సో తను ఏం చేస్తారంటే she will be taking care of the obstetricians ఏం చేస్తారంటే they will be taking care from the time of conception, అంటే కన్సీవ్ అయినప్పటి నుంచి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వీక్ దగ్గర నుంచి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి, డెలివరీ స్మూత్గా జరగాలంటే ఎలాంటి టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలి, అంటే టాబ్లెట్స్ కానీ హెల్త్ కానీ డయట్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ వాటన్నిటి గురించి రెగ్యులర్ గా మానిటర్ చేసేది ఎవరంటే ఆబ్స్టెరిషియన్. అంటే ఆబ్స్టెరిషియన్ దగ్గరికి కంటిన్యూస్ గా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఫిమేల్ విజిట్ చేయాలి. ఎప్పుడు విజిట్ చేయాలి? వెన్ దే కన్సీవ్. సో కన్సీవ్ అయిన తర్వాత దే షుడ్ నాట్ మిస్ కన్సల్టింగ్ అండ్ ఆబ్స్టెరిషియన్. కన్సీవ్ కాకముందు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఏమన్నా డిసార్డర్ ఉంటే దెన్ దే కన్సల్ట్ ఎ గైనకాలజిస్ట్. That is the difference between a gynecologist and an obstetrician. I'm sorry. So obstetricians provide medical and surgical care to women. ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ డ్యూరింగ్ చైల్డ్ బర్త్. సో మదర్ కి కానీ ఫీటస్ కి కానీ అంటే బేబీ వూమ్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ దే ప్రొవైడ్ ద ప్రీనాటల్ కేర్. అంటే బేబీకి ఎలాంటి గ్రోత్ లేకపోయినా ఆ బేబీ ఎలా గ్రో అవ్వాలి, బేబీకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకూడదు, మదర్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేసేది ఎవరంటే ఆబ్స్టెరిషియన్. సో దీస్ ఆబ్స్టెరిషియన్స్ ఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెలివరింగ్ ఎ బేబీ. సో బేబీ డెలివరీకి మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలి? ఆబ్స్టెరిషియన్. సో వాళ్ళు ఎలాంటి డెలివరీస్ చేస్తారంటే, అంటే నార్మల్ డెలివరీస్ చూస్తుంటారు, ద బేబీ కమ్స్ అవుట్ వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ ఆర్ ఎనీథింగ్, వెజైనల్ డెలివరీస్ అంటారు. సేమ్ ఆర్ సిజేరియన్, మనకి చూస్తుంటే వినుంటాం చాలా సార్లు, సిజేరియన్ చేశారని. సో ఒక చిన్న సర్జికల్ ఇన్సిషన్ ద్వారా మీన్స్ జస్ట్ స్మాల్ కట్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ ద బేబీ అవుట్ స్మూత్లీ అనమాట. సేమ్ అండ్ మదర్స్ అబ్డామిన్ నుంచి బేబీని తీస్తారు, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as సిజేరియన్. సో ద బేబీ కమ్స్ అవుట్ త్రూ వెజైనా, దెన్ ఇట్ ఇస్ నార్మల్ డెలివరీ. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ పోస్ట్ పార్టమ్ కేర్, అంటే డెలివరీకి అంటే మదర్ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత, లేడీ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఎంత కేర్ తీసుకుంటారు, చైల్డ్ డెలివరీ అయ్యేటప్పుడు ఎలా కేర్ తీసుకుంటారు, వన్స్ డెలివరీ ఈజ్ ఓవర్ దెన్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. అంటే డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ద మదర్ అండ్ ద చైల్డ్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద డాక్టర్. సో మనకి 12 o'clock వరకు క్లాస్ ఉంది కాబట్టి సో లెట్ us try to complete it. సో ఈ పోస్ట్ మార్టం కేర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే సర్జికల్ వూండ్స్ జరిగినప్పుడు, చైల్డ్ బర్త్ అప్పుడు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దిల్ బి గోయింగ్ టు డిప్రెషన్, ఆర్ వైల్ గివింగ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, వాళ్ళకి మిల్క్ సెక్రీట్ అవ్వదు సేమ్. సో అలాంటప్పుడు కానీ ఇలాంటి అంటే కాంట్రసెప్షన్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా సో ద కేర్ ఈస్ టేకెన్ బై obstetrician. So what are the common conditions which are observed by these obstetricians? They manage conditions related to pregnancy or ectopic pregnancy or preeclampsia, అంటే high blood pressure during pregnancy. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి కంటిన్యూస్ గా బీపీ చెక్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు బీపీ చెక్ చేస్తుంటారంటే దే విల్ హ్యావ్ ఎక్సెసివ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సేమ్, ఆర్ దే మైట్ బి హ్యావింగ్ డయాబెటీస్, జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్, అంటే కొన్నిసార్లు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రీ టర్మ్ లేబర్, అంటే లేబర్ పెయిన్స్ వస్తుంటాయి బిఫోర్ ద proper time of delivery itself, and so various complications during labor or delivery. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని డయాగ్నోస్ చేసి ఫస్ట్ ప్రివెంట్ చేసి డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసే డాక్టర్ని ఎవరు అంటారంటే ఆబ్స్టెరిషియన్. సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్స్టెరిషియన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్.
ఆబ్స్టరీషియన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అయినప్పుడే కన్సల్ట్ అవుతారు. గైనకాలజిస్ట్ అంటే వెన్ ఎవర్ ద ఫిమేల్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ ద ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, దెన్ దే కన్సల్ట్ ఎ గైనకాలజిస్ట్. సో నౌ లెట్ us learn a little bit of pregnancy related terms. సో gestation period అంటారు. gestation period అంటే usually little bit of time is taken for the baby to develop in the womb. Womb అంటే గర్భసంచి. So it lasts around 40 weeks. That is called as gestation period. Embryo. So the early stage of development of a baby from the time of conception to the 8th week of pregnancy. అంటే మనకి ఒక్కొక్క వీక్ కి బేబీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆల్ ది ఇమేజెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ఇట్ యాజ్ సూన్ as the session is over. సో ఈ బేబీ week by week develop అవుతుంటది. You can see the changes in the development of the baby also. సో ఇనిషియల్ అంటే 8th వీక్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వరకు ఉండే బేబీని ఏమంటారు అంటే ఎంబ్రియో అంటారు. ఫీటస్ అంటే 9th వీక్ నుంచి బేబీ బయటకు వచ్చేంత వరకు అంటే డెలివరీ అయ్యేంత వరకు దాన్ని ఫీటస్ అంటారు. సో జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే ద పీరియడ్ విచ్ ద బేబీ స్టేస్ ఇన్ ద వూంబ్ అనమాట. ఎంబ్రియో అంటే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి 8th వీక్ వరకు, అండ్ ఫీటస్ అంటే 9th వీక్ నుంచి టిల్ ద బేబీ కమ్స్ అవుట్. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ ఇస్ కాల్డ్, ద డెవలపింగ్ బేబీ ఇస్ కాల్డ్ as a ఫీటస్. అండ్ ప్లాసెంటా. సో ఈ ప్లాసెంటా అంటే this organ that develops in the uterus. అంటే uterus లో ఈ ఆర్గన్ డెవలప్ అవుతుంది. The main purpose of this placenta is to provide oxygen and nutrients to the fetus. Same. And amniotic fluid. సో బేబీ చుట్టూరు ఒక ఫ్లూయిడ్ లాంటిది ఉంటుంది. అంటే ఎర్లియర్ ఐ టోల్ యూ మనకి హార్ట్ చుట్టూ కూడా పెరికార్డియం ఫ్లూయిడ్ అని ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఈ పెరికార్డియం ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది? మన హార్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది బ్లోస్ నుంచి. అలాగే మన బ్రెయిన్ చుట్టూ ఒక లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. సేమ్. ఎందుకు? మనకి దెబ్బలు తగలకుండా, ఒకవేళ తగిలినా కూడా అంత ఎఫెక్ట్ తగలకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. అలాగే బేబీ కూడా మనకి తెలుగులో ఉమ్మనీరు అంటారు అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. సో దిస్ థింగ్ ఎమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎమ్నియాటిక్ సాక్ అంటే ఒక బ్యాగ్ లాంటిది, ఒక సంచి లాంటిది ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఎమ్నియాటిక్ సాక్ లో ఎమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లూయిడ్ లోపల బేబీ ఉంటుంది. సో ద బేబీ విల్ బి జస్ట్ రిలాక్సింగ్ ద వే హౌ ద బేబీ రిలాక్సెస్ ఇన్ ద కుషన్. అంటే మనం ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఒక పెద్ద బాల్ చూస్తుంటారు. ఆ బాల్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఆ బాల్లో దొర్లుకుంటా పడితే కూడా మనకేం దెబ్బలు తగలవు, బికాస్ ద బాల్ విల్ బి షీల్డింగ్ అస్. అలాగే ఈ ఎమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ద బేబీ ఫ్రమ్ ద ఇంజరీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద బ్లోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అనమాట. సేమ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, just a second. Yeah. So we have gestational diabetes. Gestation period అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? ద టైమ్ ఆఫ్ కన్సీవింగ్ టిల్ ద బర్త్ అన్నాను. సో ఈ గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే డయాబెటీస్ దట్ డెవలప్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. అండ్ సో ఇది యూజువల్గా ఇట్ రిజాల్వ్స్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ, అంటే ఇట్ కంటిన్యూస్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ అనమాట. నౌ మిస్క్యారేజ్ అంటే వర్డ్ లోనే అర్థమైపోతుంది. మిస్క్యారేజ్ అంటే కొన్నిసార్లు దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ ద బేబీ. అంటే ఒక 20 weeks లోపనే బేబీ కమ్స్ అవుట్ అనమాట. దాన్ని మిస్క్యారేజ్ అంటారు. దెన్ స్టిల్ బర్త్. సో ఒక 20 weeks అయిన తర్వాత ద లాస్ ఆఫ్ ఎ బేబీ ఆఫ్టర్ 20 weeks ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టిల్ బర్త్. సో 20 weeks లోపల కానీ అవుతాయి, దాన్ని మిస్క్యారేజ్ అంటారు. 20 weeks తర్వాత కానీ బేబీ కానీ డెలివరీ అయిపోతే దాన్ని స్టిల్ బర్త్ అంటారు. మల్టిపుల్ జెస్టేషన్. సో మనకి మల్టిపుల్ జెస్టేషన్ అంటే కొన్నిసార్లు ట్విన్స్ అంటారు. ట్విన్స్ అంటే కవల పిల్లలు. అలాగే ట్రిప్లెట్స్ అంటారు. ట్రిప్లెట్స్ అంటే ముగ్గురు. సేమ్. క్వాడ్రప్లెట్స్ అని కూడా అంటారు. క్వాడ్రప్లెట్స్ అంటే 4 అన్నమాట. సో like that sometimes a female will be able to give birth to twins or triplets or quadruplets. సో వాళ్ళని ఏమంటారంటే మల్టిపుల్ జెస్టేషన్ అంటారు. జెస్టేషన్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను. సేమ్. సో జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే the diabetes which occurs during gestation is called as gestational diabetes. So fetal movement. So fetal అంటే ఏం చెప్పాను? The baby
from 20, sorry, you can see over here, the baby from the 9th week is called as fetus. So ఎప్పుడైతే baby move అవుతా ఉంటుందో then it is called as fetal movement. సో అందుకే మూవీస్ లో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం, లేకపోతే మన సిస్టర్ లేకపోతే మన ఆంట్ వాళ్ళని యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్, దే మైట్ బి టెలింగ్ బేబీ కదులుతుంది, బేబీ తంతుంది అని చెప్తుంటారు. సో ద బేబీస్ మూవ్మెంట్స్ విదిన్ ద వూంబ్, so that is called as fetal movement. అంటే the fetus keeps on moving. Such a movement is called as fetal movement. Umbilical cord. So cord అంటే ఏంటి? ఒక వైర్ లాంటిది ఉంటుంది. A flexible cord like structure. అంటే fetus ని ఈ ప్లాసెంటా నేను మీకు చెప్పాను, న్యూట్రియన్స్, ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ సప్లై చేస్తుంటది. దాన్ని ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే కార్డే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as umbilical cord. It is a very flexible cord, అంటే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్. సో colostrum, this is the first milk produced by the breast during late pregnancy and the early days of childbirth. So baby first deliver అయిపోగానే the mother will be giving the milk. That milk is having rich antibodies and rich in nutrients. అంటే ఫస్ట్ బేబీ రాగానే బేబీకి సరిగ్గా న్యూట్రియన్స్ ఉండాలి కదా. టిల్ దట్ టైమ్ ద బేబీ విల్ బి ఇన్ ద వూంబ్. మదర్ ఎంత న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తింటే అంత న్యూట్రిషియస్ గా బేబీ డెవలప్ అవుతుంది, అంత న్యూట్రిషియస్ గా బేబీ గ్రో అవుతుంది. సో వన్స్ బేబీ కమ్స్ అవుట్, ఆ బేబీకి తగినంత న్యూట్రియన్స్ కానీ యాంటీబాడీస్ కానీ సప్లై చేసేది ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బ్రెస్ట్ అనమాట. దాన్ని కొలెస్ట్రమ్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as కొలెస్ట్రమ్. So what are the, yeah, I completed this. And what are the prenatal care? అంటే మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి బేబీ వూమ్ లో ఉన్నప్పుడు? సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ గో ఫర్ డిఫరెంట్ టెస్ట్. డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు. సేమ్. సో దాన్ని డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. సో దే విల్ బి సెండింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వేవ్స్. అసలు బేబీ ఎలా ఉంది అని మనం మూవీస్ లో కూడా చూస్తుంటాం, ఒక మానిటర్ లాగా ఉంటుంది, ఒక టీవీ లాంటి దాంట్లో బేబీ మూమెంట్ చూపిస్తుంటారు. సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా వెదర్ ద బేబీ ఇస్ హెల్దీ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద బేబీ ఇస్ మూవింగ్ ఆర్ నాట్, ఆర్ వెదర్ ద బేబీ హ్యాస్ ఎనీ డిఫౌండ్ బేబీ సరిగ్గా ఆర్గన్స్ ఫామ్ అవ్వలేదా లేదా, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు బేబీ సరిగ్గా కానీ ఫామ్ కాకపోతే, బేబీ సరిగ్గా గ్రో కాకపోతే, ఆర్ బేబీకి ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే టేక్ ఓవర్ ద బేబీ. బ్లడ్ టెస్ట్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ రెగ్యులర్ గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరిని కన్సల్ట్ అవుతుంటారు? ఆబ్స్టెట్రిషియన్ ని కన్సల్ట్ అవుతుంటారు. ద రీజన్ వై దే హ్యావ్ టు చెక్, గో త్రూ ఆల్ ద టెస్ట్ అనమాట. బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ వల్ల ఏం ఐడెంటిఫై అవుతుంది అంటే whether the mother is healthy or not and whether the baby is healthy or not. Zain. So what is the blood grouping and what is the genetic screening? Genetic screening అంటే చెప్పాను, మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ నుంచి ఫాదర్స్ నుంచి మనకి ఎలాంటి డిజార్డర్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా, అలాంటివి ఉంటే హౌ టు ప్రివెంట్ దెమ్ అవన్నీ. గ్లూకోజ్ టాలరెంట్ టెస్ట్ అంటే కన్సీవ్ అయినప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చేదానికి స్కోప్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉందని చెప్పాను. సో ఇలాంటి టెస్ట్లన్నీ ఇలాంటి డిజీజ్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి బ్లడ్ టెస్ట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. యూరిన్ అనాలిసిస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూరిన్ టెస్ట్. సో యూరిన్ టెస్ట్ వల్ల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ప్రోటీన్ లెవెల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, ఆర్ డయాబెటిక్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆర్ ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇట్ హెల్ప్స్ us a lot. Fetal monitoring means how the baby is moving. Fetus అంటే నేను మీకు చెప్పాను బేబీ అని. How the baby is moving in the womb, whether the baby is developed properly or not, whether the baby has proper growth or not, or whether the baby has any health related issues. ఒకవేళ బేబీకి సేమ్ అంటే లంగ్స్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఆర్ బేబీకి బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా, బేబీకి హార్ట్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా, they are able to identify. So ఈ fetal monitoring వల్ల ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి then they take the necessary steps. BP monitoring, blood pressure monitoring. సో మదర్ కి బ్లడ్ ప్రెషర్ కంటిన్యూస్ గా చెక్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు? సో దట్ టు అవాయిడ్ ప్రీక్లాంప్షియా. ఈ ప్రీక్లాంప్షియాని అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా they will be monitoring.
Just a minute. Yes, this is over. This is also over. Now, antenatal classes, sir. What is meant by antenatal classes, sir? So, expectant మదర్ అయినప్పుడు మీరు ఎక్కువ బరువులు ఎత్తకూడదు, లేకపోతే మీరు ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు, మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి, పుట్టిన పిల్లల్ని ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, సేమ్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే స్కూల్లో పిల్లలకి చెప్పినట్టుగా వీళ్ళకి కూడా క్లాసెస్ చెప్తుంటారు. ఎవరు క్లాసెస్ చెప్తుంటారు? ద ఆబ్స్టెట్రిషియన్ విల్ బి గివింగ్ గైడెన్స్. అంటే ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కన్సీవ్ అయినప్పటి నుంచి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు కేర్ తీసుకుంటానే ఉంటారు డాక్టర్స్. ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆల్సో, డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలని కూడా చెప్తుంటారు. అంటే ద మదర్ షుడ్ నాట్ ఫేస్ ద రిస్క్. మెటర్నల్ వెయిట్ మానిటరింగ్, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కొన్నిసార్లు బాగా ఎక్సెసివ్ తింటూ ఉంటారు, దట్స్ కామన్. సో ఈ ఎక్కువ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవర్ వెయిట్ అయిపోతుంటారు. సేమ్, సో ఈ ఓవర్ వెయిట్ దాన్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తూ వాళ్ళ బాడీని కంప్లీట్ కండిషన్ లో ఉంచడానికి కూడా మ్యాటర్నల్ వెయిట్ మానిటరింగ్ మీన్స్ వీళ్ళ వెయిట్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంతకు ముందు ఎంత వెయిట్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎంత వెయిట్ ఉన్నారు, బేబీ ఎంత వెయిట్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ దే చెక్ అనమాట. ఆన్ అన్ యావరేజ్ దే క్యాలిక్యులేట్. జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఐ టోల్ యూ ఎర్లియర్. సో జెస్టేషన్ అంటే బేబీ అంటే కన్సీవ్ అయ్యారు, తన మదర్ అవుతున్నారు అని తెలిసినప్పటి నుంచి డయాబెటీస్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. దాన్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటారు. సో ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ని ఎందుకు డయాగ్నోస్ చేస్తారంటే బికాస్ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ ద మదర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద బేబీ ఆల్సో. సో కొన్నిసార్లు ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్. సో ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్ అంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. సో ఆకుకూరలు తినండి, లేకపోతే ఐరన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోండి అని ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఎక్కువ డాక్టర్స్ డ్రగ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఐరన్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కావాలి కాబట్టి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వ్యాక్సినేషన్స్ ఇస్తుంటారు. You might have observed vaccination. Same. Why do they administer these vaccines? So flu vaccine ani, Tdap vaccine ani. So mother ni and baby ni diseases నుంచి కాపాడే దానికి వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తుంటారు. సేమ్. సో ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఏమవుతుందంటే బేబీని కూడా ఫలానా డిజీజ్ నుంచి రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో డెలివరీ ప్రొసీజర్స్, I'll share you this wonderful video. You'll be really amazed. అంటే ఇన్ని రకరకాలుగా డెలివరీ అవుతుందా, అండ్ what are the various ways how the female will be giving birth to the baby అనేది you can observe అనమాట. Vaginal delivery, I told you this is a normal delivery. See, vaginal delivery లో ఏమవుతుందంటే the birth will take process through the vagina, and ఈ కాంట్రాక్షన్స్ పుషింగ్ వల్ల అంటే ది డాక్టర్స్ అండ్ ది నర్సెస్ దే కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ కమ్ ఆన్ పుష్ ద బేబీ అంటారు. సో యాజ్ ద మదర్ కీప్స్ ఆన్ పుట్టింగ్ ద ప్రెషర్, ద బేబీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద వెజైనా. దీన్ని నార్మల్ డెలివరీ అని కూడా అంటారు. సిజేరియన్ ఆపరేషన్ అయింది అని అంటారు. సో ఎప్పుడైతే మదర్ అబ్డామెన్ దగ్గర సేమ్, సో స్మాల్ ఇన్సిషన్ ఇస్ డన్ ఇన్ ద మదర్స్ అబ్డామెన్ అండ్ ద యూటరస్, అక్కడ ఒక చిన్న కట్ లాంటిది పెట్టి దే హెల్ప్ ఇన్ టేకింగ్ అవుట్ ద బేబీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సిజేరియన్ అనమాట. అండ్ ఎపిడ్యూరల్ ఎనస్థీషియా అంటే మీకు ఇన్ ద బిగినింగ్ చెప్పాను, ఎనస్థీషియా అంటే ఏంటి, మత్తు అనమాట. సేమ్, సో ఎనస్థీషియా పెయిన్ రిలీఫ్ మెడికేషన్ అడ్మినిస్టర్డ్. సో మనకి ఎర్లియర్ ఒక లాస్ట్ టైం మీకు న్యూరాలజీ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, స్పైన్ లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సేమ్, స్పైన్ లో ఉన్న ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ లో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి దే ఇంజెక్ట్ దిస్ ఇంజెక్షన్ టు రిడ్యూస్ ద పెయిన్. అంటే లేబర్ పెయిన్స్ చాలా ఎక్సెసివ్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి పెయిన్స్ కొంతమంది విత్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతే అప్పుడు పెయిన్ రిలీఫ్ మెడికేషన్ ఈస్ గివెన్ త్రూ ఏ క్యాథెటర్ ఇన్ ద ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్. స్పైన్ దగ్గర ఉండే ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ దగ్గర ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ పెయిన్స్ నుంచి కొంచెం మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. ఫార్సెప్స్ అసిస్టెడ్ డెలివరీ, ఈ వర్డ్ లోనంది ఫార్సెప్స్ అంటే మనం ఫార్సెప్స్ మన కిచెన్ లో కూడా చూస్తుంది, అలాంటిది కాదు, బట్ దిస్ ఇస్ అ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఈ ఫార్సెప్స్ ని యూజ్ చేసి ది జెంట్లీ
take out the baby. Zine, from where? From the vagina itself. So using a forceps, they hold the baby using a forceps and they take out the baby through the vagina, and that is why it is called as forceps assisted delivery, vacuum assisted delivery. So మనం I think if I am correct, 3 Idiots మూవీలో కూడా చూస్తుంటాం vacuum assisted delivery using a vacuum device. అంటే 3 Idiots మూవీలో వాడు యూరోక్లీన్ vacuum cleaner ని యూస్ చేసి బేబీని బయటకు లాగేస్తాడు. జైన్, సో దే use this vacuum device, and this vacuum ఏంటంటే అటాచ్ అవుతుంది బేబీ హెడ్ కి. దెన్ with the help of this vacuum, they pull out the baby through vagina. That is why it is called as vacuum assisted device. కావాలంటే 3 Idiots మూవీ చూడండి, దాంట్లో ఉంటుంది vacuum assisted device అనేది. Zane, so these are the deliveries. Vagina delivery అంటే మనకు తెలుసు, సిజేరియన్ సెక్షన్ ఐడియా ఉంది, ఎపిడ్యూరల్ ఎనస్థీషియా అంటే స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గర మనకి పెయిన్ రిలీఫ్ కి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. ఫార్సెప్స్ అసిస్టెడ్ డెలివరీ అంటే ఒక పట్టకారు లాంటిది తీసుకొని జైన్ దాని ద్వారా బేబీని పట్టుకొని దే పుల్ అవుట్ ద బేబీ త్రూ వెజైనా, వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ డెలివరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేబీ డెలివరీ అవ్వగానే, అంటే నేను రియల్ గా డెలివరీ చూసాను కాబట్టి మీకు ఎనీవే వీడియో కూడా షేర్ చేస్తాను. సి ఆల్ ది టర్మ్స్ విచ్ వీఆర్ లెర్నింగ్, వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ డాక్టర్స్. మనం డాక్టర్స్ అనే లెవెల్లో మనం దాని మెడికల్ టెర్మినాలజీ లాగే నేర్చుకున్నాం. అండ్ లెట్ us try to understand more and explore more. సో బేబీ డెలివరీ అవ్వగానే ద బేబీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద మదర్స్ చెస్ట్. బేబీని మమ్మీ చెస్ట్ మీద పెడతారు. జైన్, ఎందుకంటే ఆ బాండింగ్ ఏర్పడడానికి, ద ఫస్ట్ బాండ్. జైన్, తర్వాత ద మదర్ విల్ బి గివింగ్ ద మిల్క్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తారు. ఎందుకు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ వచ్చే మిల్క్, మదర్ బ్రెస్ట్ లోంచి ఫస్ట్ వచ్చే బ్రెస్ట్ మిల్క్, దాంట్లో చాలా హై ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి, అండ్ బేబీకి డిసీజెస్ నుంచి విత్స్టాండ్ అయ్యి దానికి చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండేదానికి యాంటీబాడీస్ ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ వై ద ఫస్ట్ మిల్క్ విచ్ ఇస్ సెక్రెటెడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ obstetrician. అంటే obstetrician ఎవరంటే వన్స్ ఎ ఫిమేల్ కన్సీవ్స్ అప్పుడు మనం obstetrician దగ్గరికి వెళ్తాం. ఈ obstetrician అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అయినప్పటి నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కేర్ తీసుకునే డాక్టర్ obstetrician. సో ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి కొన్ని టర్మ్స్ నేర్చుకోవాలి. జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే 40 weeks వరకు దాన్ని జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఎంబ్రియో అంటే 8th week వరకు, 9th week నుంచి టిల్ ద డెలివరీ దాన్ని ఫీటస్ అని అంటారు. ఫీటస్ అంటే ద బేబీ అన్నమాట. ఈ ఫీటస్ అంటే ఏంటి? ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ. ప్లాసెంటా అంటే చెప్పాను మీకు, సేమ్. సో ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద ఫీటస్. సో ఈ ఎమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది? మన బేబీకి ఒక ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. ఒక బేబీ కంఫర్ట్ గా మూవ్ అయ్యేదానికంటే బేబీ కీప్స్ ఆన్ మూవింగ్, రౌండ్లు కొడతా ఉంటుంది అనమాట బేబీ. సేమ్, ద బేబీ కీప్స్ ఆన్ కికింగ్ అండ్ మూవింగ్. ఎందుకంత ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ అనమాట. సో ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ద డయాబెటీస్ డ్యూరింగ్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్. మిస్క్యారేజ్ అంటే చెప్పాను 20 weeks వరకు కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ నిలవకుండా వాళ్ళకి బేబీ బయటకు వచ్చేస్తుంది, దాన్ని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as మిస్క్యారేజ్. స్టిల్ బర్త్ అంటే 20 weeks తర్వాత బిఫోర్ నార్మల్ డెలివరీ వచ్చేస్తే దాన్ని స్టిల్ బర్త్ అంటారు. మల్టిపుల్ జెస్టేషన్ అంటే ట్విన్స్ కానీ, ట్రిప్లెట్స్ కానీ, క్వార్టర్ప్లెట్స్ కానీ మల్టిపుల్ జెస్టేషన్ అంటారు. ఫీటల్ మూమెంట్ అంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ ఇన్ ద బూమ్. సో ఇలాంటి మెడికల్ టర్మ్స్ అన్ని you have to go through and be thorough. And for this 2 topics I am going to share around 6 videos. అన్ని వీడియోస్ నేను వాంటెడ్ గా షార్ట్ వీడియోస్ ని సెలెక్ట్ 3 to 5 minutes వీడియోస్ ని. సో ఆ వీడియోస్ ని చూస్తూ మీకు ఆల్రెడీ ఆడియో ఫైల్ you might have observed their accent. మనం ఎక్కువ మెడికల్ టెర్మినాలజీని we have to inject into the mind and then get acquainted ourselves. సో ఈ జెస్టేషన్ అంటే ఏంటి, ఆర్ ఫీటల్ అంటే ఏంటి, ఫీటస్ అంటే ఏంటి, అంబిలికల్ కార్డ్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నిటిని మనం
వింటూ ఉంటే అప్పుడు మనకి గ్రాస్పే అవుతుంది. సో టేక్ కేర్ and we'll catch you again on Friday. But before that, I'm going to share some videos. Anything is there, you can contact me personally in my personal number. I repeat my number. It's 812-123-1232. Thank you.